Nice to see you, Isa. Thank you for coming. Good to see you too. Good afternoon, everyone. This is Norma. I finally had the chance to enter. I don't know what happened. I was trying the link earlier. Maybe I wasn't the wrong time. Hi, Norma. My apologies. I did get a few messages that they were not able to get in, so I'm hoping that now we can get some more people in. Oh, okay. Yeah. I'm going to start recording. I'm doing a video recording on my end just because for some reason it's not letting me record. So I'm just gonna welcome everyone. Again, my apologies for starting so late. I'm gonna do a roll call. Miss Valentine. Miss Valentine. Miss Lopez. Present. Miss Hernandez. Present. And Miss Rodriguez, present. Okay, so that's all the members that we have. Miss Valentine did send me a message. She wants us to discuss potential meeting dates for the events that we are looking forward to having at the end of May. We're trying to have an event inclusive of parents and STEMITS families, particularly focusing on the strengths of our schools, such as the STEAM lab, and host kind of like a school tour focusing on the STEAM lab. I did jot down some potential dates. I'm not sure which days might work for everyone, but if we're looking at a Saturday, just to get the date out of the way, I have Saturday, May 28th, if that works. Ms. Rodriguez, if I could just quickly interrupt you. It's my understanding there's a few parents on here that don't speak English. Can you translate quickly, or do you want me to do it? I can translate, or if you want me to do English and you do Spanish, whichever way you prefer. I'll do my best to try to catch up. Okay, no problem. I just want to make sure that that all the parents understand that we're here and that we're grateful that they're joining us. No, le estaba comentando a la señora Rodríguez que me da mucho gusto en ver a nuevos padres aquí. Bienvenidas a esta reunión del PAC. Siempre es bueno tener más padres. Hola, Mercedes. Hola, Isabel. So, Ms. Rodriguez, ella va a hacer el roll call y estamos proponiendo unas fechas para un evento que va a ser un sábado en mayo. Ella está proponiendo, I'm sorry, Ms. Rodriguez, what date did you say? May 28th. El mayo 28. Y va a ser, enfocado en como un school tour, right, Ms. Rodriguez? Y yendo para ver el nuevo STEAM Lab que está en la escuela. Y tal vez teniendo como un desayuno, es las ideas que hemos hablado. No sé if I'm missing anything else, Ms. Rodriguez. Yeah, I think it's good for us to hash out the date, like have a date it's set, and then we can start hashing out the details. I was thinking, and of course wanting your input, if we should have different time slots, like freshman families come at a certain time, sophomore families, just to kind of streamline and have better control, or if we just want everybody all at once. And then another thing regarding the food, considering COVID and that we're still in the pandemic, I'm not sure about having open food. I don't know what you guys think about it, but I think either prepackaged or a personalized kind of experience, maybe like food trucks, picking maybe 3 food trucks, like a dessert food truck, a savory, and like a soft drink or even soft serve. I know there's one in I want to say Norwood Park is Kona shaved ice, which is really good. And then we can have, the savory, the food, like a truck that serves like hot dogs, burgers, and stuff like that, or like a taco truck. I know, Mr. Harmon, you had that before. And then a dessert truck, whether it's ice cream, cupcakes, and then it's more of a personalized experience. And then, the food trucks, they're already
familiar with addressing a large crowd. They do these corporate events as well and school events. So if we could just get pricing on those, it'd be great. Then we wouldn't have to serve or monitor the food, or, you know, especially with the pandemic, that's what concerns me a little bit. Even though the regulations are more looser now, it's still, you know, just having food in the open, it's still a concern. Yeah, I agree. I agree, and that's, you know, it's a valid concern. In regard, and we could totally do prepackaged food, but maybe let's break this down and maybe gather some input from the other parents to see, and on the first point on how we want to manage crowd control. Do we want to do one big event, one tour, or we want to break it down? So lo que estamos, is that okay? Yes, perfect. Yeah. Okay, so lo que estamos hablando es que en este evento, si queremos hacer varios grupos dependiendo el grado del estudiante, si queremos hacerlo dividido en varios grupos, o si queremos hacer este evento solamente un tiempo, o queremos basado en el grado del estudiante. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, que la opinión de los padres que están aquí, ¿qué ustedes opinan? Sí, tomando en consideración que tenemos 1,100 estudiantes en la escuela, y si invitamos sus familias, pues ese número se multiplica. Entonces, si queremos que sea un evento de ciertas horas donde todos llegan al mismo tiempo, o no, o sea, si tenemos los grupos, 4 familias, los freshmen de tal hora a tal hora y sus familias, sophomores de cierta hora a cierta hora, y así se controla un poco que venga mucha gente al mismo tiempo, y podemos controlar, por ejemplo, la comida, la entrada a los tours, si vamos a tener tours asignados para voluntarios en grupos de 15, de 20 que vayan por la escuela, y depende de lo que ustedes opinen. Si opinan que pues se invita a todo el mundo al mismo tiempo, o we break it down en grupos. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes, mi hija es Otmo, y sí, opino que sería más conveniente hacerlo por grupo, ¿verdad? Así el grupo de software me parece que sería como menos difícil manejar los grupos, y disfrutarían más papás e hijos en la escuela. También se evitaría la aglomeración de personas, ¿verdad? Y creo que sería más fácil. Yo apoyo que fuera de esa manera. Gracias. Mercedes e Isabel, gracias, primero que nada, que vinieron, pero también quiero que de veras decidan ustedes, porque saben que yo desgraciadamente no voy a estar aquí en esas fechas, entonces les va a tocar a ustedes, ahora sí que nos ayuden como queríamos, por favor. No, usted sabe que pues cuenta conmigo, ¿verdad? Y como voluntaria en Parent University, y pues como mi hija está ahí, ¿verdad? Usted sabe que cuenta con mi colaboración, y por eso me atrevo a apoyar, a decir de esta manera, porque creo que sería más fácil manejar el grupo, disfrutarían papás e hijos de mayor manera para conocer los espacios de la escuela, ya que se planea un tour, ¿verdad? El poder desplazar y no estar preocupado por la aglomeración, o porque en un espacio hay muchas personas y en otro disfrutar de un día, o de una tarde, o de unas horas solo los mismos compañeros, y poder también conocer a los maestros. No sé cómo es la dinámica real que ha empezado, si van a participar maestros, ¿verdad? Y poder interactuar de esa manera toda la comunidad educativa. Y también sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Que ustedes digan, eso es lo que... Lo único que tengo una pequeña observación, discúlpenme que me meta así y todo, ¿verdad? Pero siento que sería más bonito que nos conociéramos, a que prendiéramos nuestras cámaras, porque somos muy poquitos, y estaría muy bonito que nos conociéramos, que nos veamos, porque pues yo lo siento así, ¿no? Que somos muy poquitas y que no
Es muy Daniela, ¿está tu consejero? ¿Cornell? ¿Quién es tu, no es tu consejero? Cornell, no. Ok. Oh, Adriana, también por favor de tu opinión. Yo sé que eres nueva, pero de eso se trata esto, de la opinión de los papás, así es que eres bienvenida. Habla ahora. Claro que sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Escalante. Buenas tardes. Ok, ¿alguna otra opinión o sugerencia? En estos momentos no puedo, pero sí, definitivamente en alguna oportunidad me encantaría. Pues, I'm sorry, Ms. Rodriguez. Mercedes, ¿te puedes poner en mute? Es que hay mucho ruido alrededor. Muchas gracias. Y no puedo escuchar a la señora Rodríguez. I'm sorry. Thank you. Thank you, Cassandra. Sí, no, en este momento pues no vamos a tener, por ejemplo, yo no puedo tener mi cámara, pero los que sí lo puedan tener, lo pueden prender. Pero en algún momento dado, pues sí me gustaría conocerlas también en persona y creo que la oportunidad se nos dará en algún futuro muy cercano. Okay, so are we okay with May 28th? Is everyone okay with that? Yeah, that works with me. Norma, you good? Yes, I'm okay. I'm okay. 28 works for me. El 28 funciona para mí muy bien. Estamos bien. Y el resto de las personas, los padres, el 28 es una buena fecha. Yo sé que la señorita Maya pues no va a poder, pero el resto de los padres, ¿sí? Ok. Una pregunta, ¿es un evento planeado para horas de la mañana o de la tarde? Pues eso es lo que vamos a estar hablando, porque pues ahora sí vamos a tener diferentes grupos por freshmen, sophomore, juniors and seniors, tenemos que distribuir ese horario. Gracias. En su opinión, ¿qué hora de la mañana sería bueno para comenzar? Por ejemplo, 10 de la mañana, de 10 a 12 puede entrar el primer grupo, de 12 a 12, pero entonces se extendería un poquito más si lo hacemos de 2 horas. Para mí estaría súper en la mañana. En la mañana, empezando como de 9 a 11 o de 9 a 10 y media los freshmen, que solamente se controla el inflow. Ya después que si ellos se mezclan ahí freshmen y sophomores, porque pues no le vamos a decir ok a los freshmen, ya se tienen que ir porque vienen los sophomores. Pero es simplemente para controlar, tener un poquito de control de crowd control. Empezando como a las 9 de la mañana. Y así pues también nosotros los miembros del PAC podemos asistir desde temprano y hacer el setup, porque tenemos que tener las mesas y todo lo demás, organizar que la comida esté en orden. Vamos a pedir voluntarios, maestros voluntarios, porque de nada vale ir al STEAM Lab y no hay nadie que pueda hablar sobre las cosas que los estudiantes hacen en el lab y de qué se trata el lab, cuál importante es la educación STEAM para la escuela. So necesitamos algunos voluntarios que sean maestros que nos ayuden también. So what we were saying is that we're gonna, the date that we've chosen is May 28, and we are thinking tentatively of starting around 9 a.m. And members of the PAC, of course, will be in attendance earlier that day to set up. We will be asking for volunteers. And I know Mr. Jaramillo is not here today, but we would like teacher volunteers to assist as well. And we're going to be counting on Principal Jaramillo to help us with that. And then as far as food, we were discussing the possibility of having food trucks. So if anybody has any other ideas they'd like to share, please do so at this time. What do you guys think about having different stations for parents? The STEAM Lab is just one highlight to look at.
but we have other areas of the school. Like we have a science lab, we have a gym that is, they've done so much work to our gym. We have a wonderful JROTC program, and I'm sure Master Sergeant Davis would help us with some of those, with some things related to that program, so we can showcase that as well. Do you guys think it's a good idea to set different stations? Like if you're going to organize a tour and have a group of like 15 to 20 people, you take them to the STEAM lab, and then you take them to the RO room, then we go to the science lab, then we go to the gym, and you kind of have this whole streamlined process where you have all these groups touring the school, and it's more controlled. I think it's a good idea. Were we gonna invite any, like, I'm just thinking of PCC, because a lot of parents don't know that clinic is there. Maybe yeah. inviting them out as well, and having them set up a resource table, maybe. Yeah, that would be great if we can have some of our partners also participate and have tables set up to hand out information about PCC. And I know we have the Northwest Side Housing Center. We have some other partners. I was thinking also, I know we have to decide on how we're going to use the funding. Some parent giveaways, school giveaways, something with the school logo, whether it's a banners or masks or sanitizers, whatever it is. I don't know what the school has as far as. I don't think that we could spend the money on anything that has a logo, because I remember in the last meeting I wanted to do shirts. Yeah, but maybe perhaps, we could do. I don't know if they'll allow. Maybe we could do the giveaways, but not put the logo. Maybe put PAC. Or perhaps it's stuff that the school already has, because they buy this materials for recruiting purposes. I mean, it's advertising our school, so I would ask, Mr. Jaramillo if that's allowed. But I think it's nice, that when we have our welcome table and parents come in, that we have information to give them related to our school, and that also our partners join us and hands out information about what they do for the school. And also, now that I say sanitizers and stuff, we should have a table also with a mask and still encourage safety protocol. Hey, You Ms. wanna Ryan. say that, Mr. Hernandez? Go ahead, I Mr. have a few boxes of masks and book bags, just so you guys know, you can use those too. Sergeant Davis, were you speaking? Yes, real quick. Sorry about signing on late. I tried to sign on using CPS, but it wouldn't allow me. I had to get out of my email to sign on. That's why I was having a hard time. But a couple things. I know you can't do logos, Ms. Hernandez, but I think what you can do is buy plain shirts and task the STEAM lab to put things on that shirt. That would help. And it'll also promote the STEAM lab as well, because they do make t-shirts down there. You can ask. Some of the other thing is, I know we talk a lot of generalities about do this, do that. I think if y'all assign tasks like who's going to reach out to the PCC and those things, and then have another coordinating meeting that's with those individuals that's going to support even teachers. So if teachers say they're going to help out, plan another date, let's just say maybe in a week or so, that those individuals that's going to support the program, Mr. Jaramillo reach out to those teachers, and then we can all come together on another meeting as it relates to a coordination meeting of this event. That way we can see what you can have instead of predicting a lot of stuff. You can get people to sign their name on the line for these tasks now. Okay, I think that's a great idea. So I can reach out to Principal Jaramillo regarding the teachers, so that he can do that outreach to the teachers that want to volunteer for this. And then I'm not sure, Cassandra, did you want to outreach to Perry University, PCC? I could reach out to Erica here, but somebody representing Parent University, I could reach out to Esteban maybe, and I could have somebody from Northwest Center come out, to do a table, maybe our rapid response team. They know they have sanitizer, masks, all that stuff. I could ask them to come out that day as well. I just need the main contact for PCC, and I'm more than willing to send that, them an email, asking if they're willing to set up a table. I think was Erin something. It starts with a W. I don't remember her last name.
I think she I can was send in it to one you. of our meetings. Yeah. I just don't remember her last name though. I have on email. I can send it to you. I'll forward it to you, man. Thank you, Mr. Davis. Okay. And then as far as food, are you guys okay with food trucks? I don't mind the food trucks. I'm just concerned. The concern is in these past events, I hope that there's a big turnout so that we don't waste the money, so much money on food and then it goes, it doesn't go. I want the money to be used for food and not, ¿cómo te podría decir? Que la gente venga, ¿verdad? Yeah. So I don't know. I mean, I'm okay with it. Yeah, we're gonna, so now that the important thing is we have the date, so now we can start advertising it. So we have report card pickup coming up the 21st. So I can work on a flyer and send to you guys to see what your thoughts are. And we can start promoting the event and taking advantage of these opportunities, like a report card pickup. And then I'll ask Mr. Ramiro to please post it on the website, to use social media and all these other means of access so that we can gather a nice crowd. I think we need to also hablar con el señor Jaramillo también para ver si tal vez se necesita fondos para pagar por la seguridad and make sure that he's okay with us using the space, right? Yes. Yo creo que más bien sería de enviarle a Mr. Jaramillo una propuesta de lo que sería nuestro evento, ¿verdad? O sea, sería la fecha, las horas que posiblemente estaríamos dentro del edificio, porque entonces estaríamos hablando que serían 4 horas para los estudiantes y sus familias, pero posiblemente 1 hora extra para nosotros como PAC, para hacer lo que tenemos que hacer al principio y al final, porque supongo que hay que limpiar al final. Entonces, yo creo que deberíamos de moverlo de las 9 de la mañana como a las 10, porque, bueno, no sé, ¿verdad? No sé si los chicos se paren tan temprano en sábado. Sí, posiblemente. Yo creo que a las 10 de la mañana es una buena hora y entonces nosotros como miembros del PAC estaríamos presentes antes para hacer el setup. Entonces necesitaríamos por lo menos 1 hora antes y 1 hora después for the cleanup and everything, Okay. So, si quieren, yo le puedo mandar un email con todo lo que hemos hablado hoy, a ver qué él dice y pues hacemos otra reunión la semana que viene. Sí. Pienso, perdón, Norma, cuando no, adelante. Yo hablo. No, pienso que también el éxito de este evento depende mucho de cómo se va a invitar a las familias a que participen, porque así como se ha estado haciendo las llamadas robóticas, incluso hay familias para el SAT, para el examen de mañana, familias que no han recibido, que no han escuchado esa llamada, que no saben. Yo hablé hoy en la mañana con una señora y no sabía que su hija tiene ese examen el día de mañana. Y yo le digo que, o sea, yo he escuchado esa llamada muchas veces. No sé por qué ella no la ha atendido, desconozco. Pero pienso que así como esa señora, habrá muchas personas que no se van a enterar de esta actividad tan importante, por lo que la estrategia de invitación debe ser masiva, debe ser muy motivadora a través de los estudiantes, a través de las redes sociales, a través de algún boletín, a través de Parent University, no sé, movernos para que esta actividad sea un éxito, que la concurrencia sea numerosa en la escuela. Yo creo que debemos aprovecharlo. Sí, no, definitivamente es un excelente punto. Eso es algo que nosotros pues también hemos estado al tanto de que pues a veces la comunicación con los padres no está en el punto que debe de estar. So hay que estar detrás de que usen social media, porque tienen muchas plataformas de social media, los eventos como Parent Report Card que van a recoger las notas ahora el 21, el website, pueden postear en los flyers en los diferentes sitios, incluyendo las oficinas de los partners y cualquier otro método de comunicación que tengamos disponible. Aprovechar su uso.
ahora lo voy a traducir en inglés para los que están ahí, porque yo creo que eso es algo muy importante, el punto de la señora allí, de la comunicación con los padres. Eso ha sido algo que siempre hemos tenido un poco de problemas con eso, porque al parecer algunas actividades reciben más promoción que otras y nosotros queremos trato igual para todos. So one of the parents online, Miss Aguirre, was bringing a good point. She was talking about parent communication and how we were going to communicate the event to our parents, because in the past, and not so much in the past, but just one example that she was giving is how some parents don't receive adequate communication. She knows of another parent who didn't even know that report card pickup is this Thursday. So we have to take advantage of all of our means to communicate with parents, to include social media. They're going to be posting the events at the different partner offices. We're going to take advantage of report card pickup to hand out flyers to the incoming families to promote the event. I'm going to reach out to Mr. Jaramillo to post it on the website and to use all social media platforms. So I thought that was a really good point, and it's something that we have been struggling with in the past, and it's parent outreach. Ms. Rodriguez. Yes. I think another thing we can do really is, I think we're forgetting the biggest communicators in the building. I think if you challenge each teacher to bring identify 5 parents and motivate 5 parents to come, and maybe you can drop their name in a drawing and give them a prize or whatever. They should do it for free, but people also move through raffles and other things, even if it's for their classroom raffle. I think that we can actually call parents as well to try to at least see, can we get 5 parents per teacher? I mean, you can call it a strive for 5, whatever you want to call it, and just motivate the teachers to get part of the recruitment as well. Definitely, that's a great idea. Using the teachers to promote the events as well. How do we get our teachers on board with that? Is that something through Mr. Jaramillo as well? I think what you can do if I was doing it, well, I'm not, but if we put together, let's say a shared document, and let's say, for instance, I get 5 parents to say they're going to come, I can identify those automatically, so where you have those numbers. And I think that way you can get parents to sign up. I can identify, say, this parent is going to come. And that way you have an idea of which one is going to come. And that way you can track. And when they get there, of course, they can pick up a ticket for a raffle or whatever it may be. But I just think that just having the teachers have access to some type of document, or it's like we did before, where they can add the parent, or the student name and how many parents they get, even if they don't have the parent name, just a student and how many parents will come. That'd be great. With it, if the student included, definitely there can be a shared Google Doc to track that. Okay. Yeah, I'm definitely on board with the teachers promoting the event for the school. I'm not sure about the prices though. I don't know how that will work out. I just honestly, I feel like we shouldn't have to and provide incentives for the teachers to promote a school event that benefits their school. But definitely, we can hand out flyers to the teachers also that will be there in person, because I think the report card pickup is split. Half is virtual. The first half of the day is virtual, and then the evening is in person. So if they have any parents visiting their classroom, they can have this flyer and say, hey, we're promoting this event. We'd love to have you, et cetera, et cetera. Any final thoughts? We have to wrap up the event, the meeting for the event. Yo tengo una, pero no sé si eso sea posible que se haga en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Creo que hay mucho desconocimiento de los programas que tiene Steinmetz. Creo que la mala reputación y la parte negativa que hay en la comunidad sobre la escuela impacta de tal manera que nadie quiere ir realmente a la escuela. Entonces, estaba viendo hace rato un campamento precisamente sobre STEAM, un STEAM Camp. Obviamente esto es para niños de educación especial, pero un STEAM Camp puede ser para todos los niños del vecindario,
para todas las edades y para cualquier niño que esté en cualquier situación realmente. Entonces, si queremos promover STEAMs de tal manera para hacer ese impacto positivo y enseñar lo que la escuela realmente tiene y puede ofrecer, creo que deberíamos de encontrar la manera de cómo se podría llevar a cabo, tal vez no un campamento, porque tal vez sería muy costoso y PAC no tiene los recursos para hacerlo solo, pero creo que podríamos encontrar la forma de que se hiciera algo parecido, porque esto promocionaría a la escuela, enseñaría a las familias del vecindario lo que hay aquí y entonces eso nos ayudaría a luchar por hacer ese cambio que queremos hacer. Yo creo que es bien importante que la comunidad se dé cuenta de lo que podemos hacer de esta high school, porque es una high school como pocas comunitaria, pero sí tiene varios programas que son muy beneficiosos para nuestros niños. Más sin embargo, creo que los padres no estamos conectados, no estamos trabajando en unidad y solo somos uno que otro papá tratando de hacer las cosas o diciendo las cosas que miramos que están mal, cuando todos realmente estamos conscientes de todo lo que está mal, pero todo lo bueno que también se podría sacar de lo que hay en esta high school. Entonces, creo que a lo mejor más adelantito podríamos ver qué podemos hacer así para promocionar de esa manera la escuela, ¿verdad? Sí. Sí, no, definitivamente. Pues en verano se podría plantear un día de campo con la familia y en las instalaciones, en las áreas verdes de la escuela. Yo por ahora ya promocioné el evento del 28 de mayo con las chicas aquí que van a jugar fútbol. Miren, aquí van, verían, hola chicas. Hey. Vamos con las chicas, vamos siguiendo al profesor Cochera porque van a jugar soccer. Entonces, con mucho frío, pero ya les dije a ellas que deben comprometer a su familia, que se está trabajando duro. Así es que yo aprovecho todos los momentos, ¿verdad, Erika? Todos esos espacitos que tengo, ahí ando hablando de las actividades que conozco, como dice Norma, de las que logro conocer que se desarrollan en la escuela, de veras, aunque no participe pues en el PAC, pero lo que Erika me transmite yo logro conocer y ahora con Isa, ahí estamos compartiendo, no lo duden. Ok. Sí, es verdad, perdón. Perdón, es que se va a acabar la reunión en 7 minutos, se me corta el video. Vamos a ver si hacemos una fecha de nuevo la semana que viene para continuar la conversación, pero definitivamente la idea de la señora Aguirre es muy buena. Lo único que los fondos de PAC se tienen que gastar ahora en mayo. Nos podemos concentrar en el evento que tenemos sobre la mesa en este entonces y después en algún futuro no muy lejano a producir más ideas que beneficien a la comunidad y a la escuela. Pero por ahora pues tenemos la fecha, tenemos más o menos un horario y pues la señora Hernández va a comunicarse con los partners y yo voy a mandarle un escrito al principal con una agenda de lo que hemos hablado para ver cuáles son los próximos pasos. Me quedan 5 minutitos. ¿Cuál sería una buena fecha para la semana que viene? Para reunirnos nuevamente. This time works for me. I don't know about the rest. ¿Este tiempo trabaja para ustedes la próxima semana? Sí. Hoy estamos a 18. ¿Qué creen del 26, el martes? What time? The same time? Yeah, same time. Yeah, that's fine. Okay. Ms. Rodriguez, just for clarification for the event, so I know what I'm writing in this email, the event's from 10 to what time? 10 to 3? Is that good? ¿Qué piensan los padres, los papás y las mamás? Sí, de 10 a 3. From 10 to 3? Okay. Muy bien. Okay, good. So this is great. We have a date, May 28th. It's a Saturday. And we have a time slot from 10 a.m. to 3. We have assigned tasks for myself and Ms. Hernandez. She's going to reach out to the partners for a possible table at the event and materials to be distributed to parents. I will be sending a proposal to Mr. Jaramillo on date, times, and everything else we discussed in case he needs to hash out issues of security. He'll be reaching out to teacher volunteers for the event, and I'll also be generating a flyer. So this wraps up the meeting. If anyone has any other comments,
We have about 4 minutes left before I do roll call to adjourn the meeting. Ms. Rodriguez, if you could just keep me in the loop with what Mr. Jaramillo responds, and if it's okay to move forward after we get his approval, then I could reach out to the partners if that's okay. Yes, wonderful. Okay. Thank you. Okay, I'm going to do roll call to end the meeting. Ms. Valentine? Can you also, if it's approved, when it's approved, can you also share the flyer with Parent University so we can share flyers there? Ms. Hernandez? Yes. Ms. Lopez? Sí. Ms. Rodriguez? Yes. Okay, so this ends our meeting for today. We have a meeting coming up next week on the 26th at 3:30 p.m. And I will be posting a notice for that special meeting next week as well. Muchas gracias. I'll see you guys next week. Thank you so much. Gracias, hasta Gracias, luego. mucho Bye. Adiós. Espero verlas de nuevo Bye. la semana que viene, ¿ok? Ojalá que sí. Bye. Bye.